Ukishafanya hivyo kama dakika moja hivi, then uache spaghetti ichemke kwa dakika kama 7 hivi. Kwa saucepan yetu tuwashe moto. Tutaka sasa kuanza kukaranga our sauce which baadaye kishaiva our stir fried vegetables, then ndo tutaweka the spaghetti. So kitu ya kwanza, sesame oil. Tutaweka generously because since it's healthy, haitakuwa na madhara mingi sana kwa mwili. Nimeweka kama 4 tablespoon. Tuache ipate moto. Ikishapata moto ndio tutaweka viungo vyetu na tuendelee kukaranga. Mafuta yetu ya simsim yashapata moto. So the first thing tunaweka ndani ni our vegetables ambazo nilikwambia ni beans, bell peppers na baby corn. Sasa hizi tutazipatia a good fry for about 10 minutes mpaka ziingie na ile mafuta, hiyo harufu ya simsim yote ingie ndani vizuri. Then tutaweka tomato paste yetu na the seasoning. Tuendelee kukoroga hivi. Another thing tunaweza kufanya, kama unataka unaweza kuweka kipande cha nyama, unaweza weka chicken breast kama uko nazo, lakini the best ni either nyama ama kuku, lakini we breast ile ambayo itakuwa itwaje lean meat yani. So utaacha fry pole pole mpaka ziwe zimepata rangi, zimebadilika rangi kidogo. Tunapenda na about bell peppers na kitunguu, inatoa harufu nzuri sana ambao hata kama hakuna spices, mboga ama vegetables zote zako zinatoka na harufu nzuri sana. So hapa nasikia harufu nzuri ya bell peppers na hii onions. So ikichanganyikana na the sesame oil, wow, very nice. So tutaendelea kukoroga. Wacha is fry. So now it's going to around 5 minutes, to watch another 5 minutes, then turudi tuweke our spices. Spaghetti yetu naona iko tayari. Tunataka isiwe fully cooked, tunataka iwe almost done. So that wakati our stir fried is almost done too, we put them together na tutaiacha isima for around 5 minutes. So hii iko ready kwenda kwa the stir fry. So we just add zile vitu tulikuwa tumesema za mwisho.
tutaweka the tomato paste na our seasoning na salt. Harufu nzuri sana, inanukia sana. So unaipatia very quick mix, itoe hiyo rangi zile ziko ndani vizuri. Wow, the color is so nice. So sasa hapa tutaweka our spaghetti. So tunaichukua tu vile ilivyo. Hii lazima ukue master au sivyo utamwagia maji kote. But ni vizuri kama wakati umeziweka zikiwa nzima hazitakusumbua. I find it very quick recipe to do, kwa sababu ni kuchemsha huku na kukaranga hapa na the food is done. Very easy. Usisahau kuziache ziive sana ama zitaiva sana mpaka zitaweza kubaki zikiwa hard. Zitavurujika yani kwa ufupi. So give it a nice toast. Wow, napenda hiyo rangi sana wakati inachanganyikana na spaghetti. Ukiwa unatamani kuweka vitu zingine za kuongeza rangi, feel free. So nataka tuende break kidogo, na kabla tuende break nataka niwaambie follow Instagram page yetu, like kwa Facebook, watch kwa YouTube Lolwe TV Kenya, YouTube Lolwe TV, Facebook Lolwe TV, Twitter Lolwe TV, Instagram. Tuende kwa short break, tunarudi dakika 2 tu. Welcome back to the second segment. Karibuni sana. Recipe ya leo ilikuwa tunapika stir fried spaghetti ambayo iko spicy. Tumeweka seasoning ambayo iko na spices na pilipili kidogo. So ni tamu sana. Tulikuwa tumeacha isima for around 10 minutes. Tumeacha isima around 10 minutes so that iwe tayari. Na naisikia inanukia vizuri sana. Na imeiva kwa sababu kwa tumeipatia time kidogo, yani ya kuifanya iive zaidi. Tulivyokuwa tumeipakua, ilikuwa tumeipakua kama bado haijaiva fully. So sasa tutapakua.
Na chakula chetu kiko tayari. Hii ni favorite ya wale watu ambao wanapenda kupika haraka, hawataki kukaa jikoni sana. Chap chap, within 15 minutes I think maximum you are done cooking this dish. Na leo sina mtu wa kuonja, but niko na mgeni leo. Cameraman wangu Hans, tafadhali kuja tusaidie kuonja, unipatie maoni yako kama iko vile tunavyoiona. Karibu sana Hans. Hans ni cameraman wetu. Najua mwaona tu jina pale kwa crawlings, but huyo ndo cameraman. Asante, karibu. Nataka uonje, usikie leo katika kipindi chetu. Mimi na Neema huwa tunasikiaje? Wewe ukimeza mate pale nyuma ya kamera, sisi vile tunasikia. Ndio usichomeke kidogo tu. Mafuta yenyewe pilipili. Natamani sana kujua ile sesame unaisikia vipi ndani ya taste ya chakula. Sesame imeongezea iko fine. Iko fine sana. Asante sana. Asante. Haya, turudi kazini sasa. Asante sana Hans kwa your lovely feedback. Tunapenda sana mtu akienjoy chakula chetu. Leo recipe ilikuwa very simple na very quick. Wale watu ambao wanapenda kupika haraka jikoni, leo tumwa represent. Na until next time, this has been Cook and Dine.